messieurs, et bienvenue aux 12h sur Équinoxe Télévision. La première partie du journal en anglais, c'est avec vous. Et c'est aussi Yagoua. Thank you, La Florcinie. Good morning, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the 12 p.m. bilingual news. We begin in the far north region of the country, where tension reigns in Yagoua following violent protests by rice farmers. One person is reported dead and several others severely injured. Details with Cedric Chakutio. One dead, several injured, as well as a DO's office completely ransacked, its doors and windows destroyed by an angry population. This is the provisional but heavy toll of this tragic event that occurred few days ago in Yagoua. According to local sources, this violence will have arisen from the demands of rice farmers in the region. The latter are demanding the departure of the general manager of the company for the expansion and modernization of rice cultivation in Yagoua, as well as the coordinator of the Viva Logon project. In addition to months of unpaid work, they denounce favoritism in recruitment, non-compliance with project execution deadlines, as well as alleged embezzlement of subsidies linked to the exploitation of plots. According to some angry farmers, a sum of 400,000 francs CFA, which they would be owed per plot, would have been reduced to 200,000 francs CFA or even 150,000 francs. Armed with stones and other objects, the demonstrators took to the streets to express their anger. Faced with this tense climate, the senior divisional officer of Mayo Danai ordered forces of law and order to restore calm. Warning shots and tear gas were used to disperse the crowd, but despite this, which led the prefectural authority to convene a consultation meeting with the various parties while waiting for the resolutions resulting from this meeting, tension remains within the community, raising fears of a new wave of violence. The far north region down to the southwest region, where at least 7 stores have been reduced to ashes by wild flames that occurred in Manfe in the Manu division. Residents say the actual cause of the inferno remains unknown, but as of now, enormous material damage has been recorded, and equally a student homeless as a result of the fire incident. Smart Jikan Gabriel takes us to Manfe in the Manu division. Inhabitants of Manfi Center in Manu division of the southwest region battle with harsh flames to save items from some stores. It was a ravaging inferno that took the people of Manfi town by surprise, and as a result, the damages were enormous. Amongst them, 7 stores all burnt into ashes without its content removed. To 7 o'clock we have closed store. Minutes after I arrived home that I shut down for the day, I was called back that my store was on fire. I immediately asked if power supply has returned. Before I could reach my store, everything was down. If the fire they catch right inside my store, me I know the smoke. Where they will talk say I don't smoke, I live half cigar inside store. So I don't really know. I don't know how it happened. Apart from some stores that were attacked by the inferno, a student who was renting just behind these stores also saw her room and its content burnt into ashes. I ran just behind these stores. I went out to fetch water, only for me to return and discover that my room has been destroyed by the fire. Even though the real cause of the inferno still remains a mystery to many inhabitants of Manfi town, the incident has once again raised concerns about the absence of a firefighting unit in an emerging town like Manfi. Still in the southwest region, access to potable water remains a major challenge faced by inhabitants of Fomenki Street, Buea Kumba Road in the Meme division. The residents complain for the past years the precious liquid hasn't flowed from their taps. The only source available are boreholes which are of doubtful quality. Details with Mala Glory.
It's brown and unfit for either drinking, cooking, or doing other house chores. Getting access to tap water in Fominking Street around Buea Road in the southwest region is an uphill task. For close to 7 years residency, they have only had water from boreholes, which is not of good quality. A difficult situation for landlords who depends on tenants for a livelihood. For about 7 years, we don't have water. Tenants come and go. Why have we built house here? Then we are not having water. So we have come now to tell the government, the man in the snake, that you have pity upon us. We are his family. In the Bible, we are one family. But I don't know why they are discriminating us. Residents blame the Cameroon Water Utilities Corporation, CamWater, for not supplying the precious liquid in the neighborhood. Because we've gone there for almost 2-3 years seeking for water. That they should bring back that the water was carried away. I'll call it carried away. We were having water here. I got here in 1994. The people complained that the unclean water from the boreholes exposed them to several health issues, especially women. Then if a woman uses this type of water to bathe, what do you think it will happen to that water? If it is your mother, will you like it? Just like Fominking Street, several other neighborhoods around the country have been complaining about irregularities from the water distributing company. While waiting for a reaction from the authorities of CamWater, the residents of Fominking Street say they continue to cover long distances to other neighborhoods to get the precious liquid. In a similar story, the inhabitants of My 16 Bolifamba in the Fako division, still in the southwest region, have been without electricity for the past 1 year now. The inhabitants say it has been a nightmare as attempts to address this issue through complaints and equally protests to the energy distribution company have been fruitless. Rex Afon reports from Buea. For close to 1 year now, 8 quarters in My 16 Bolifamba in Buea have been in darkness. This has greatly affected students. It's affecting me a lot. It's affecting me a lot because this the candle I cannot eat well, and we spend a lot to buy candle to study. And after a while, when I'm studying, my eyes start paining my head. It's affecting me. Yeah. Even when I wake up at night, body is affecting me because I cannot study clearly. The quarters have become fertile grounds for nocturnal criminal activities. I'm a taxi driver. I've been in a situation that on my way back from work, I met people on the way because of there was no light. They took everything that I've worked for the day inside my car. I don't even know who took it because everywhere was dark. The time I want to create alarm, everybody has already gone because there was no light. If there was light, they could not come and meet me there at that time. Some children here have even paid the ultimate price. Last year, around December, that a child got born. 2 child got born where the transformer, they put the transformer because of no light. There was candle inside the house and the candle melt and affect the mattress of the house, and those children lost their life like that. The people living in these areas feel abandoned and fear their kids may continue to underperform in school. They are also wondering how many children will be roasted by fire from candles before the government takes its responsibility.
In other news, a university professor reveals that the most likely candidate for the ruling CPDM party, that's the CPDM party in the upcoming presidential election, is ineligible. He cites section 118 subsection 1 of the Cameroon Electoral Code as support of his declaration. For me, I'm Sean Sander, tells us more. The eligibility of President Paul Biya, potential candidates of the ruling CPDM party, is now being questioned amid intensified controversies on the eligibility of some opposition political party candidates in Cameroon ahead of the 2025 presidential election in the country. A bombshell that has been released by Professor Moise Chimchweng, a university lecturer. Professor Moise sustained his argument with section 118 sub 1 of the Cameroon Electoral Code, which says all persons who by their own doing have placed themselves in a situation of dependence or convivence with a foreign person, organization or power or foreign state shall not be eligible. Au cours des années 1990, répondant à la question d'un journaliste au peur. Responding to a journalist in 1990 at the Élysée, Paul Biya openly declared as the best student of François Mitterrand. Recently in 2020, Paul Biya visited France, where he openly declared that he came to render accounts of the major national dialogue to President Emmanuel Macron. Rendre compte du déroulement des travaux du grand dialogue national. Félicitations à Emmanuel Macron. While theorists and supporters of the ruling CPDM party remain categorical on the authentic nature of the Biya candidacy, it remains important to review the gap between the declarations of Paul Biya and the obligation of section 118 sub 1 of the Electoral Code. Le maître a pleine autorité sur son élève, à qui il peut faire des injonctions et, au besoin, a teacher has full control over his students, to whom he can sanction and give assignments. Now, let's take render account. It means presenting a report to a superior authority. You only account to whom you are accountable. You understand that Biya, in his words, affirms his dependence to successive French presidents. Consequently, as in section 118 sub 1, he is not eligible to run in upcoming presidential election. Et de le rendre inéligible pour l'élection présidentielle à venir. Concluding his analysis, the professor says it is the business of the ruling CPDM party to violate its own internal rules and regulations. However, the Electoral Code, according to him, offers undisputable foundations to kick Paul Biya out of the next race to the Unity Palace. Let's now have this advertorial. In an effort to improve the health care of people living with disabilities, the CBC Health Services, affiliated to the Cameroon Baptist Convention, has inaugurated a new rehabilitation center called the Baptist School of Public Health in Mutengene in the southwest region. The ultra-modern establishment will train health professionals for these tasks. Details in the following report. Persons living with disabilities are often neglected in our society, especially in families who are not able to provide quality health care to their disabled loved one. In a bid to improve on the health of this group of persons, the Cameroon Baptist Health Services have inaugurated a rehabilitation center, the Baptist School of Public Health in Ombe, Mutengene in the southwest region. This center is specialized in training health personnel, especially those who deal with persons living with disabilities. According to the director of the CBC Health Board, it is a dream come true. It's a dream for the community. It's a dream for the CBC Health Services that is coming to fruition. It's a dream for the entire of the southwest region, because rehabilitation services are not an everyday service that you will find everywhere. But if we have one in our community, then we'll know that social inclusion and bringing empowerment to persons with disability is already becoming something that we can be proud of. The new ultra-modern structure of the Rehabilitation Center of Excellence was a joint effort of the CBC and other external partners. You know, MINA has a partnership agreement or memorandum of understanding
that was signed between the Ministry of Social Affairs and Cameroon Baptist Health Service. We've been working with CBCHS for the past 10 years, and what is really important for us is to support the training of competent physiotherapists, occupational therapists and CPR workers. This Cameroon Baptist Convention's healthcare organization also has as mission to bring hope to patients through quality health care. The mission of the Cameroon Baptist Convention Health Services is to provide quality health care to all who need it. The training center is as well dedicated to train specialists in diverse fields in the health sector. Because people have not yet understood what is a multi-skill rehabilitation technician, what is a community-based rehabilitation technician, what is an occupational therapy or physiotherapy. Many people do not yet understand that because they liken physiotherapy to massage. That's not a community-based rehabilitation field worker working for a non-governmental organization appreciates the project and thinks it will go a long way to bring life to the disabled population in the southwest region. But thanks to this training program, we are able to go out to the communities, identify these persons with disabilities, assess and identify their needs, and being able to attend to those needs through referrals, through implementation of intervention plans. And we are calling on people to enroll into the different courses in the Rehabilitation Training Center of Excellence at the Baptist School of Public Health here in Mutengene, because it gives opportunity not only for training, there are opportunities for employment and scholarship. The inauguration ceremony of the Baptist School of Public Health was attended by CBC partners like Lillian Foundation, some government authorities and other stakeholders in the health sector. Ladies and gentlemen, that advertorial puts an end to the first part of the news. La fleur signée. La deuxième partie, c'est avec vous en langue française. Exactement, et c'est Lucie Liengou. Madame, monsieur, merci de vous informer chez nous. En ouverture de ce journal, un accident de la circulation survenu hier après-midi au carrefour Mecque à Yaoundé a fait 2 morts et 2 blessés graves. Un conteneur transportant du poisson a écrasé un taxi avec à son bord 4 personnes. Le sous-préfet de Yaoundé 7 s'est rendu sur les lieux, question de s'enquérir de la situation. Reportage signé Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. La désincarcération a été une épreuve de nerfs, à couper le souffle. C'est que le conteneur qui transportait du poisson a été sans pitié pour le taxi de marque Yaris, à bord duquel se trouvaient 4 personnes. L'engin de la mort l'a littéralement écrasé, après une chute brutale qui a créé un vent de panique au lieu du carrefour Mecque, dans le 7e arrondissement de la capitale. C'est pour dire que le conteneur était garé depuis plus de 2 jours. Il y a d'abord un autre conteneur, celui qui est derrière moi, qui déchargeait d'abord à l'intérieur. Il était question qu'il finit le déchargement. Après d'avoir fini de décharger le camion, le chauffeur du camion garé en question cherchait à manœuvrer pour entrer. C'est là où maintenant alors la devanture est quittée. Le conteneur est donc resté. Ça a donc basculé. Et le taxi qui était à proximité donc s'est descendu doucement progressivement. C'est donc tombé sur le taxi. Le chauffeur du taxi donc maintenant a eu un pressentiment. Il a ouvert la portière. Il est sorti. Et le garçon qui était assis devant lui aussi à son tour, il a donc, en suivant donc le chauffeur de taxi, au fur et à mesure que le conteneur s'affaissait sur le taxi, ça l'a donc bloqué. C'est donc maintenant où les gendarmes sont arrivés. Avec leur intervention, ils ont quand même pu retirer le garçon. Sur le champ, 2 des passagers vont rendre l'âme. Il s'agit de 2 dames dont les dépouilles ont été déposées à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. C'est autour de 13 heures passées, donc c'est-à-dire 14 heures moins qu'on a évacué le conteneur. Si on avait évacué le conteneur dans les 30 minutes qui suivaient, les 2 dames qui ont perdu la vie pour encore avoir la vie sauf. Moi je demande aux autorités de vraiment mettre vraiment la rigueur dans tout ce qu'on travaille. Mais on sauve d'abord la vie des êtres humains. C'est ça qui compte. Les 2 décédés ont été conduits à la morgue de l'hôpital central et les 2 blessés graves aux urgences de l'hôpital de la Cité Verte. Alors nous nous sommes mobilisés, les forces de maintien de l'ordre, gendarmerie, police et GMI. Nous avons essayé de sécuriser les lieux. Nous avons saisi la communauté urbaine, nous avons saisi Malgénie et Boons qui nous ont également apporté leur soutien en déployant les engins sur les lieux qui nous ont donc permis de libérer la voie publique et de rétablir la circulation.
Ce drame survient après celui de la montée Don Bosco au quartier Miboman. On se rappelle que le 17 octobre 2024, un conteneur s'était écrasé sur plusieurs véhicules qui arpentaient la colline, faisant 3 morts et 9 blessés. À la suite de cette tragédie, le gouverneur de la région du centre avait pris un arrêté interdisant la circulation des engins lourds sur cet axe hautement dangereux. Sauf que sur le terrain, les mauvaises habitudes ont la peau dure et les camionneurs roulent sans coup férir sur l'interdiction du patron de la région, comme l'a regretté récemment le préfet du département du Fundi lors des travaux du comité de discipline et du bon ordre urbain. L'accident mortel de ce jour au Carrefour Mec étouffe une blessure qui peinait déjà à se cicatriser. Un violent incendie a ravagé plusieurs magasins et domiciles au quartier, dans la ville de Manfé, dans le sud-ouest Cameroun, causant d'importants dégâts matériels. L'origine des flammes reste encore inconnue. Les pertes sont estimées à plusieurs millions de francs CFA. État des lieux avec Clarisse Photo. D'immenses flammes dévorent plusieurs bâtiments. L'incendie dévastateur a tout raflé sur son passage. 7 magasins contenant en majorité des matériaux de construction, mais également des maisons d'habitation. C'est une soirée tragique chez les commerçants de Manfé, ville située dans le département de la Manu, région du sud-ouest. À 19h, lorsque j'ai fermé la boutique, le temps de rentrer à la maison, je reçois un appel et j'apprends que ma boutique a pris feu. De retour sur les lieux de l'incendie, je pose la question de savoir si l'électricité est revenue. Une fois qu'on m'a répondu non, je me suis demandé ce qui avait bien causé cet incendie. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose encore la question, car il n'y avait pas d'électricité et je ne fume pas. Je suis troublé, je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Les sinistrés n'ont plus rien récupéré. Les pertes se chiffrent à plusieurs millions de francs CFA. Faute d'une unité de sapeurs-pompiers dans la ville, les habitants ont dû recourir à des équipements rudimentaires pour tenter de limiter la propagation des flammes. J'habite tout juste derrière. Je suis sorti faire des courses et à mon retour, je me rends compte que le feu a pris une partie de la maison. J'ai pris un seau d'eau pour éteindre les flammes, mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Précisons que les populations font face à une coupure de l'énergie électrique depuis plusieurs semaines, paralysant ainsi leur activité. Pour le moment, l'origine de l'incendie reste inconnue. Autre chose à présent, le rapport de la commission franco-camerounaise de plus de 1000 pages est désormais disponible et consultable. Toutefois, certaines zones d'ombre subsistent et l'absence de mention de la réparation suscite des questions parmi les universitaires. Reportage Hubert Michel Kameni. Le rapport est compilé dans un document de 1085 pages, subdivisé en 2 volumes. Il retrace les premières stratégies de lutte contre les forces émanatrices au Cameroun, la répression polymorphe ainsi que le rôle des autorités françaises dans le processus de transition camerounaise de 1958 à 1964, entre autres. Pour les universitaires, les 2 pays viennent de franchir un tournant dans la reconnaissance des événements coloniaux, particulièrement ceux liés à la guerre d'indépendance du Cameroun. Au-delà de cette réjouissance, il y a lieu de questionner le degré d'implication dont se reconnaît enfin la France. En ce sens que les différentes déclarations officielles qui nous parviennent jusqu'ici ne font pas étalage du caractère génocidaire des événements décrits dans ce rapport. Le rétablissement véritable de la réalité des faits demande qu'on leur colle enfin l'étiquette qui sied à leur nature. Cette étape pourrait marquer le début d'une réconciliation entre la France et le Cameroun, en perte de repères dans plusieurs pays africains. Le dit rapport est insécable du contexte géopolitique actuel dominé par la recrudescence, la résurgence du sentiment anti-français dont les signes les plus ostensibles sont entre autres la rupture par quelques États africains des accords de coopération militaire avec la France, la poussée des bases militaires françaises vers la sortie du continent et la ruée de ces États africains vers d'autres partenaires internationaux. Dans ce contexte aussi incertain, la France se voit obligée de montrer patte blanche en reconnaissant à des degrés plus ou moins considérables sa responsabilité dans les événements tragiques ayant marqué
l'accession aux indépendances africaines. Les réparations, tant sous forme d'indemnisation financière qu'autres, doivent être évoquées à la suite de la publication de ce rapport, bien que cela reste un sujet épineux pour des raisons juridiques et politiques. Seule la suite et les événements à venir permettront de saisir la sincérité et la véracité du travail accompli par la commission d'historiens mis au travail sur ce rapport. Pour exploiter ce rapport de manière efficace, les universités préconisent qu'il soit intégré dans les programmes éducatifs, les conférences et des débats publics. L'objectif serait de faire comprendre aux jeunes générations les implications profondes de cette histoire et ses répercussions sur la société camerounaise actuelle. Hors de nos frontières, évoquons la crise à Goma. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Nairobi, prévue hier mercredi, n'a pas eu lieu. Les deux présidents avaient été convoqués par William Ruto, président du Kenya, pour discuter des solutions à la crise. La réunion a été annulée pour des raisons d'agenda. Voici le reportage de Julienne Berthe-Bissaye et Innocent Abega. On aura ce reportage dans une autre édition et à présent un public reportage dans ce journal dans le but d'améliorer les soins des personnes handicapées au Cameroun. Les services de santé de la CBC ont inauguré l'école baptiste de santé publique à Moutenguene. Ce centre ultramoderne fournira des spécialistes pour prendre en charge ces personnes malades. Découvrons la structure dans ce reportage. La Cameroun Baptist Convention Health Services, en abrégé CBC, réitère son engagement à améliorer le système de santé au Cameroun. Et pour cette fois, un nouveau centre d'excellence de formation en réhabilitation du personnel de santé, SIA Ombi, dans la région du Sud-Ouest, vient d'être inauguré. It's a dream for the community. It's a dream for the CBC Health Services that is coming to fruition. It's a dream for the entire of the Southwest region because rehabilitation services are not an everyday service that you will find everywhere. But if we have one in our community, then we will know that social inclusion and bringing empowerment to persons with disability is already becoming something that we can be proud of because the people very soon will be able to take care of themselves, their livelihoods, even in their houses. Because at first they were neglected people who were neglected in the society, who were not taken care of. But today we put this center to train health personnel and to train individuals that can actually go to the community to bring this added care that will complement what we do in our different hospitals. En réponse à l'Organisation mondiale de la santé, qui interpelle tous les pays à renforcer leur système de santé, la CBC se positionne dans cet élan à travers ce centre de formation dont les programmes sont axés sur la réhabilitation communautaire, la réhabilitation en multicompétences, physiothérapie, ergothérapie et bien d'autres. Liliana Foundation is a Dutch organization that strives for the inclusion of children with disability worldwide. And we've been working with CBCHS for the past 10 years. And what is really important for us is to support the training of competent physiotherapists, occupational therapists. Le but étant d'assurer la santé de toutes les tranches d'âge de la population. D'ailleurs, c'est d'abord très important. C'est l'une des premières structures d'encadrement privé dans ces régions, qui vient renforcer ce que ça existe déjà avec l'État, parce que l'État a déjà donné l'autorisation de création d'autres structures et l'État a approuvé la formation de sciences en réhabilitation dans d'autres universités. Ceci vient parce que ça regarde d'autres aspects, d'abord pour l'encadrement holistique de personnes handicapées. Au cours de cette cérémonie riche en sons et en couleurs, la CBC et les autorités administratives promettent aux populations de respecter scrupuleusement leur feuille de route afin de contribuer efficacement à préserver leur santé.
Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre attention. Merci également à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision, les programmes se poursuivent et dans une trentaine de minutes, c'est le PD News avec Ambassadeur.